So moving over to Savimbo, what is the vision for the new economic model, the new financial model that you're putting forward in order to preserve the forest? Okay, so él quiere entender la profundidad de la cultura, pero él quiere mover a Savimbo. Y él dice que no, él sabe que no son lo mismo. Entonces, ¿qué es la visión del modelo económico para preservar la bosque? La visión del modelo. Ajá. ¿Quieres responder? ¿Pero en qué sentido? O sea, Él dice que es nuevo de Savimbo, porque Savimbo es obviamente, eso es anciano, Savimbo es nuevo, ¿qué es la visión? pues, digamos, la visión que nosotros estamos, digamos, apuntándole, digamos, hacia lo que se está trabajando es para, digamos, preservar la selva, digamos, con un sistema que se creó para que se puede replicar, es muy fácil y, digamos, se puede, digamos, trabajar a futuro. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que Savimbo sea como esta gran multinacional del clima que puede, digamos, traer beneficio a la humanidad o a la gente, ¿no? Porque al final todo lo que yo le explicaba, estamos conectados, o sea, para nosotros la Tierra, digamos, está conectada y la única manera, digamos, de tener soluciones es que Savimbo, digamos, se convierta, digamos, como en algo muy fuerte, muy grande para tener como garantizado, digamos, la protección, digamos, de las selvas y de diferentes planetas, perdón, diferentes, digamos, regiones, porque, digamos, ahí es donde está, digamos, como digamos, lo que se está trabajando es pensando, digamos, como en las futuras generaciones, y esto es un modelo que se hizo, que nació como solución de aquí, de la misma comunidad, ¿sí? Tigres del Alto fue donde nació, digamos, esta visión, y pues ahí vamos, ¿no? Apenas somos es muy pequeño, pero esto puede tener, digamos, implicaciones muy grandes para el planeta, digamos, si nosotros podemos fortalecer a Savimbo. Okay, so the vision that we're doing is to work to preserve the jungle with a system that can replicate. So it's really easy to work in the future. So what we're planning is that Savimbo is like the big multinational of climate that can help beneficially to the people. I mean, right now we're all connected and the land is connected. The only way to have solutions is if Savimbo converts into something very strong to guarantee the protection of the jungle and the different regions. We say it's where we are, but there's working models for the future. This solution came from the vision of the community. So he's like, let's go. It's very small, but it has implications very large. Wow. Well, I wanted to direct a question to Johnny. And maybe this is a good question, or you can rephrase it how you would like. But how does this program benefit the forest and the animals specifically, and with some examples? Okay. Él quiere saber cómo este programa específicamente ayuda a la bosque y a los animales. ¿A los bosques? Ajá, y con animales. ¿Cómo ayuda? Como ejemplos de cómo ayuda. Savimbo para acá. Ajá. A ver, nosotros miramos de que cuando hablamos por primera vez aquí los tres con la doctora Andrea, la importancia de esto es que nosotros por medio de la conservación que teníamos, nos hacían falta unos equipos. Poco a poco fuimos adquiriendo unas cámaras trampas y unas cámaras de grabar personalmente, y fue así que esas cámaras hacen más que se conserve el ecosistema. Por ejemplo, si ustedes allá donde están miran los jaguares o miran los tapires o los ojos de anteojos, es porque hay vida silvestre y hay vida en la humanidad o en Colombia o en cualquier parte del mundo. Esa vida está ahí. Esos animales se los sostienen, y nosotros también por medio de todo ese oxígeno sobrevivimos igual que la parte silvestre. Entonces, esa es la importancia de nosotros. Por medio de las cámaras trampa estamos mostrando de que sí tenemos esas reservas, y hace que el planeta o el pulmón del mundo esté vivo con toda la humanidad. Y esa es la importancia de nosotros mostrar de aquí para allá, y de allá para acá también nos pueden mostrar lo que hay allá de todavía en natural.
ese intercambio de pronto los estamos viendo de lado y lado y pues esa es la importancia de que por medio de estos equipos y el equipo de personas que estamos trabajando son muy hábiles para esto y pues se está consiguiendo las imágenes. Tenemos muchas reservas. So Creo que eso. he said, we saw that when we talked for the first time together, the three of us, the importance of conservation that we didn't have equipment. So now we have cameras and it made that we conserve the ecosystems more. If you see on our social media that like jaguars or tapirs, or there's an endangered bear, the spectacled bear, it's because the life is here. And we have conserved wild things. And it's important that we do have these reserves, and it makes the planet and the lungs of the world are alive. So we can show what we do internationally. And this is important to many teams, and in particular our team, which is very capable. I would probably just briefly add to that. There was no clear way to show outside of the jungle what they were doing. And so the interchange has been, first off, they did it and they had evidence. And then the second thing that Savimbo did, or Savimbo is the creation of the three of us that we did together, was figure out how to show it to people in a way they could understand. Estoy diciendo que es una combinación de hacer la tarea y mostrar la tarea. Y solo funciona porque ya has hecho y tuve la data, entonces es más fácil mostrar algo que es real. I want to add, it's very unique. Like Johnny and Fernando are outliers in their communities. What they've done to preserve this area, Johnny as a naturalist, you couldn't just go anywhere in the Amazon and find these guys. So it was very serendipitous that the three of us met, because they already had something really special, and you can't talk about nothing, you know, you really need to actually do it first, and they already had. So diciendo que ustedes son muy únicos, son original para hacer la tarea aquí para tantos años, es una cosa de hablar, otra cosa de hacer, y ya han hecho. Si nosotros, digamos, ahí puedo agregar, digamos, lo que siempre se ha hablado, es que los indígenas tenemos derecho milenariamente a cazar animales para el sustento, ¿no? Para la vida, digamos, porque es como el recurso que tenemos para sobrevivir en la selva, porque en la selva no hay más recursos, digamos, para alimentación. Lo que está planteando Savimbo es culturalmente, sin agredir, digamos, como la cuestión de la ancestralidad ni nada de esto, entonces, pero también podemos tomar la decisión de no cazar los animales y recibir un dinero por conservar los animales. Quiere decir que, digamos, estamos trabajando para ganar un sustento, pero no estamos disparándole a los animales con una escopeta, porque ya hoy en día, digamos, con la mayor parte de las tribus ya cazan con escopetas. Antes cazaban con cerbatanas, venenos, eso ya es más tradicional. Hoy en día es como una escopeta. Entonces, digamos, si nosotros queremos, digamos, que no es que, digamos, no vamos a cazar, pero con tecnología, que es con una cámara que produzca una captura de una imagen, un disparo, que podamos capturar el animal y poderlo mostrar, ¿no? Entonces, eso es como más o menos, es bien complejo de entender, pero de pronto puede, poniéndole bien atención a esta idea, esto sería, digamos, como parte, digamos, de lo que se está haciendo. Okay, so he said we've always talked about this. The indigenous people here have ancestral rights to hunt animals to eat, because in the jungle, they need the resources to survive, and there aren't other resources. What we're doing is culturally, without the question of ancestry, they can make the decision to hunt the animals and receive to hunt the animals or to conserve them and to receive money. So we're not hunting animals anymore with a scope. Right now, people are hunting with scopes, and before they used to hunt with arrows and venoms, which is a lot more traditional. And so what we're saying is that it's not that they don't hunt,
It's that we're gonna hunt with technology that produces an image and they can show the image. And this is a complicated thing to understand, but the attention on this idea is a part of the project. So I would just add to that, like, on our biodiversity projects, we don't tell indigenous groups how to manage their hunting. But we do definitely reward the animal being alive. So you could sell a jaguar's tooth to a tourist here and get a certain amount of money. But if the jaguar was alive and you had the same hunting behavior for a camera, you could make a lot more money with a live jaguar than a dead one. Wow. That's amazing. You know, it takes a moment to think about it. And you were mentioning, you know, this as evidence of a healthy ecosystem, right? So someone who is purchasing a photograph of a jaguar is purchasing or supporting a healthy ecosystem that supports that high-level carnivore and the ecosystem of all the layers and animals and species and plants that provide the habitat. Yes, Did I say and that? they're doing it in a culturally appropriate way. So the nice thing about transacting around a video of a jaguar is it has value to both cultures. So a jaguar is a totemic animal here, and it has a lot of significance, but also in the West, it's an indicator species and an apex predator. So both cultures agree, hey, this is a fair trade. Estoy diciendo que la jaguar tiene valor a las dos culturas. Entonces, en la oeste es una especie de indicador y todo eso, pero aquí es muy conocido y importante por Muy importante. la jaguar es como un símbolo. Sí, pues las culturas indígenas, el jaguar representa, digamos, como la sabiduría, ¿no? Y también, digamos, para nuestra cultura, digamos, el jaguar representa como la bestia, el animal, el poder, digamos, que está, digamos, en el entorno. Y también es como hay una mitología o una cosmovisión donde dice que antiguamente, antes de nosotros, los hombres, habitar la tierra, los jaguares eran hombres. Okay, so you're saying in indigenous culture, the jaguar represents wisdom. And in our culture, it represents the beast, the animal, and internal power. And so in mythology and cosmovision, they believe that before humans got rid of their skins, that humans were jaguars. I still want to get the message out about how national government, like funding should be going to indigenous nations, not to colonizer nations. Well, that's a really good way of introducing it because it's part of the financial model that they're putting forward, right? So Yeah. the question and the problem that you would like to have solved better is how to get the money from these high-level international organizations like the UN and the World Bank and probably others. How does that money get to the communities where it can do the most good in preserving the ecosystems? And what are the problems? You might mention the Brazil example. Yeah, maybe we could start with their assessment. So 20 years of conservation gave them a pretty good grassroots economic analysis of the problem. Ustedes quieren empezar con los problemas con el dinero. Porque 20 años antes de yo vengo, ustedes saben muy bien qué es el problema con el dinero de conservación. ¿Qué es? El problema es que no hay a la plata. A ver, los problemas que han habido con los anteriores gobiernos o algunas organizaciones del Estado es que hay mucho mitología, mucho intermediario, mucho profesional desde allá del Estado manejando estos recursos y pues por derecho propio creo que esos dineros han llegado más a manos de los gobiernos. No quiere decir que todos hayan robado, pero esos dineros se han perdido. Acá no han llegado donde nosotros necesitamos. O sea, donde está verdaderamente para conservar a ese negocio que estamos hablando, o a ese intercambio, acá no ha llegado dinero. Pero nosotros conscientemente y a conciencia hemos estado conservando porque es la vida de nosotros. Y ese problema es que se ha dado porque los dineros no han llegado a las comunidades indígenas, tampoco han llegado a las comunidades de los campesinos, y es así como uno para sobrevivir aquí, como las familias se crecieron tanto para sobrevivir, toca de pronto apelar a otros recursos de sembríos, de cultivos para sobrevivir. Entonces, ese problema es que nos ha afectado
a la mayoría de indígenas colombianos y de otros países que esos dineros como que se embolatan. Entonces, se está tratando por medio de la doctora Adrea y otros de que esos recursos vengan desde allá del exterior hacia acá, a las montañas o a las veredas o a las comunidades indígenas, que venga directamente a donde deben llegar, porque si no es así, pues se quedarían en el camino. Entonces, esa es la problemática que ha habido. So he said the money doesn't arrive. So the money that comes through governments and organizations in the state, there's a lot of mythology involved and a lot of intermediaries. And the money is in the hands of the government. It never arrives where we need it. They are talking and they're making exchanges, but there is nothing here. So we're conserving anyway, because this is the life for us. But the money hasn't arrived to the community, to indigenous groups, and to small farmers. And so to survive, they have to do other work like narco trafficking, to survive. This has happened in the majority of Colombia and other countries. And this is the work that we're doing, that the money arrives directly where it needs to arrive. So bringing the money straight to the mountains, straight to the indigenous people where it's supposed to be. You mentioned that, go ahead. Nosotros, digamos, hacemos un llamado siempre, digamos, este proyecto es pequeño porque es muy pequeño, ¿no? No es una cuestión todavía tan grande, pero hacemos como un llamado siempre, digamos, que a la gente la conservación o el planeta nos concierne a todos y que no dejemos, digamos, en manos de los gobiernos, digamos, que ellos, digamos, se encarguen de cuidar el ambiente, porque nunca lo hacen, ¿sí? Ellos están en otros intereses, digamos, de extracciones, de sacar petróleo y esto. Entonces siempre hacemos un llamado que cuidemos entre todos el planeta, pero a la gente de las ciudades, a los indígenas, a todas hacemos como ese llamado para que nos unamos, digamos, y veamos, digamos, estos proyectos, digamos, que están naciendo en las comunidades que son, digamos, reales y apoyen, digamos, a estos proyectos porque, digamos, estamos trabajando para crear soluciones para el planeta y la humanidad. Entonces, ese es como un llamado siempre que nosotros hacemos para que, digamos, haya una mirada, digamos, hacia este proyecto. Savimbo puede ayudar mucho, digamos. So he said the project is small because it's small. It's not super big. But what we say to the people and to the planet is that we shouldn't leave conservation in the hands of government, because they don't do it. They're in other businesses, they're distracted, they're selling petroleum. The indigenous people need to be united, and these projects need to be in indigenous communities to help the solution for humanity and community. And this is a call that we're always making. I just want to add to that Savimbo is how to save a planet. So we're not just about you should do this. We're like, this is how you should do this. I was just talking to an organization at the level of the UN, who I won't name, last month. Like, this is how you pay indigenous leaders. Like, this is how you pay communities. This is how you do results-based projects. This is how you measure outcomes. Like, so maybe giving people the benefit of the doubt, they didn't know how. But Savimbo is like one of those things where if you still can't pay indigenous communities, that's on you, because we made it really easy to do that. That's clear. Then you can have a list of the good guys and the bad guys, you know, if you want to put it that way. But you know, and that's one of the problems with COP, right? The COP 28 in Dubai. You know, I think the world population wasn't really sure who was working for the world and who was working for themselves. Do you want to comment a little bit about that, what we've seen in these organizations internationally? Yes, okay. First, I'm going to tell them what I said. Estoy diciendo que Savimbo es muy práctico, es como cómo pagar propositivos, cómo pagar financieros. Si ellos no pagan ahora, no es porque no saben. For the COP28, I think Al Gore said it best. It was a complete and utter failure and corrupted by OPEC. So I'm really not into conspiracy theories, but when you make the president of COP somebody who could be prosecuted if he does not optimize profits for petroleum companies, there is no question of the conflict of interest, and there was no question that oil was not regulated in any way. So oil expansion is expanding by 4 times its current level. There's been no carbon tax.
Like, we have utterly failed for the cops to execute on what they need to be doing. For a lot of the nations that are going to COP, and I'll give you a good example, which is Brazil. They go and they talk and they talk, and it's a green economy and this and that. But Brazil closed 603 mining exploration contracts at COP on indigenous land and in biodiversity hotspots. And then Brazil also is taking international development funds and using them to colonize previously uncolonized indigenous land. During COP, they tried to revoke indigenous title for a number of tribes. They barely fought it off in the national government. And they tried to take a Swedish fund for environment and use it to put in a highway into the deep Amazon. So if you look at central governments in Colombia, Brazil, Peru, and Ecuador, these are colonizer nations. They don't own the forest, they don't manage the forest, and they are taking in climate funding and using it for colonial expansion and selling petroleum. If you want to deal with people who are actually preserving the forest, you have to talk to the indigenous nations. And by international law, they have just as much autonomy as the president of Brazil does. So there's no reason why they couldn't be accepting nation state funding. The only difference is that their track record is pristine. Yeah, and you're not talking about the Bolsonaro government either. You're talking about Lula da Silva, Yes. who from the Workers' Party, who's been criticized, in Brazil, obviously through the election of Bolsonaro, et cetera, as being liberal and having a tendency toward a socialist, This is the quote perspective. unquote the good guy. Yeah, it's really Right. no good guy. If you're sending climate funding to any of the Latin central governments, you're funding colonialist expansion, and you're basically allowing expanded petroleum. They might be a little bit different in terms of policies one year to the next, but the functional reality in the jungle is one of economic colonialism. Right. Well, the Portuguese weren't very kind to the native Brazilians over time, or the other, groups of color, including, African communities and so forth. It's been quite the opposite. But it's not just that. The quote unquote border of Brazil and the Amazon is a complete and utter fiction. The Amazon is uncolonized indigenous land and has been for 5,000 years. Now, whether or not a country draws a border around it is totally unimportant. And so if people are trying to do business with the Amazon and going through Brazil, they're funding and strengthening a colonialist idea on autonomous territory that was never colonized. Yeah, and I'd like to talk about the flag of Brazil. What is it that's written on the flag of Brazil? I have no idea. Sorry. I'm informed on some things and uninformed on others. Okay, ordem y progreso. Yeah. Order and progress. In Latin, right? Or is that Portuguese or Latin? Yes, I guess that's Latin. But it speaks to an outside perspective, of the colonizing nation, of their value system, and that's what's on the flag. Order and progress. Estamos hablando de Brasil. Yo estoy describiendo que el gobierno de Brasil durante el COP, ellos venden petróleo en tierra indígena. Y también tratan de poner en carretera hasta tierra indígena. Y también tratan de sacar título de tierra indígena. Entonces, ellos son mentirosos. Y él dice que en la flag, ¿cómo se dice? En el símbolo de Brasil, dice orden y progresivo. Y él dice que esas ideas no son indígenas. Esas son ideas como gringo, ¿no? Yeah, So we could talk a little bit about if you want to divert to trauma, but like this concept of like things that you learn in childhood and then changing the behavior through medicine is one of the reasons that medicine works really well for trauma. But did you want to touch on something else? no, I think that's a really great story to begin to tell. So I just wanted to ask the question, like, what can be taught from your place in the jungle, especially with regard to Native American communities, your brothers and sisters up north? I mean, here they just say colonialism. They're suffering the effects of colonialism, right? Destruction of natural territory, trauma, abuse, generational sorrow, like, yeah. Okay, but let me ask them, because it's their right to say.
yo siempre dice a la gente que podemos hacer un intercambio. Si ellos juntan la voz y nos ayudan para apoyo para policía internacional, podemos ofrecer a ellos una experiencia de la selva profundo que es como sanar la trauma. Okay, so I'm just telling them what I told you, which is that I always say that we can do like a strengths-based relationship. So it's not just like one colonized nations are weak, but like they have like something to offer, and then uncolonized nations have something to offer, both of them. But let's see what he says. ¿Cómo? Él quiere saber si hacemos intercambio con el norte, ¿qué podemos ofrecer a ellos? Yo siempre dije, si ellos nos ayudan para policía y vienen a visitar, ellos pueden experienciar que cómo es no ser colonizado. Ok. Yeah, pero ¿qué quieres? ¿Qué piensas? Sí, sí, eso se puede. Pero esa es mi idea. Él tiene la pregunta, ¿usted que ¿por qué tú has visto gente de la Lakota y todo eso? ¿Qué ocurre cuando tú hablas con ellos? Sí, pues lo que pasa es que, digamos, pues, digamos, los traumas, digamos, se manejan, digamos, para nosotros desde el momento de que nosotros nacemos, que estamos dentro del vientre, ya estamos traumados, ¿no? Adentro estamos en una especie de trauma cuando nacemos. Y cuando uno nace, digamos, llora porque digamos, está saliendo, digamos, del vientre de la madre y eso produce, digamos, pues es el nacimiento. Entonces, siempre, digamos, el trauma se maneja, eso se debe sanar con la madre, ¿no? Por eso para nosotros es importante sanar las relaciones, todas las relaciones estar sano. Y con la naturaleza, pues es la fuente de vida para nosotros la naturaleza. Entonces, estar en la naturaleza hace, digamos, esa sanación de todos los traumas que uno tiene, ¿no? Porque es volver a un origen. Cuando uno vuelve al origen, se encuentra, y por eso para nosotros la selva es muy sagrada. Are you saying that what happens is those traumas, they come from the minute that we're born? It's a type of trauma. You exit the birth canal and you cry, and then you're breathing when you leave the mother. And this trauma is about healing the relationship to the mother. And nature is the fountain of life. And so nature, when you return to nature, it makes a healing. It heals a very fundamental trauma. Ayer tú hablaste un poco de la conexión a la tierra. ¿Te recuerdas? Porque dice que los indígenas están muy conectados a la tierra, entonces no sé, ¿tú quieres repetir o no? Sí, pues sí, lo que pasa es que, digamos, genéticamente el indígena ha vivido en la naturaleza, ¿no? Toda su existencia desde que se creó, digamos, como la vida, digamos, está conectado, digamos, nosotros estamos muy conectados, digamos, como a la madre naturaleza, para nosotros es como la gran madre. Entonces, esa conexión es la que, digamos, hoy en día se está perdiendo, ¿no? Porque la gente, digamos, hay muchos problemas, digamos, el indígena es como muy inocente y por eso, digamos, lo engañan muy fácil. Entonces, las multinacionales vienen, les dan alcohol, los vuelven, digamos, adictos, los desconectan, digamos, de esa realidad. Y hay otros indígenas que nosotros, digamos, no nos dejamos desconectar, porque nosotros estamos, digamos, en una supervivencia, digamos, muy diferente espiritual. Pero la gran mayoría, digamos, han perdido esa conexión porque el sistema los absorbió. Pero es por esa, digamos, porque el indígena es como un niño, es muy inocente, digamos. Okay, so we say that genetically the indigenous person has lived in the jungle and we're connected to Mother Nature. This connection, they're losing, and there are many problems. The indigenous person is really innocent, and they're comforted very easily with alcohol and petroleum. And the people that are connected, the majority of the people that have lost this connection, and it means the indigenous people are somewhat innocent. You might want to cut that. I don't know how popular it would be. A lot of the tribes here have been uncontacted. And so, kind of like early contacts can be very predatory, and they just don't have the skill set to deal with it.
And especially if early contact is a petroleum company and they're coming with alcohol. So all the same tricks, I mean, 200 years ago, that's how they did it. And it just continually amazes me that we're still seeing it here today. So I would say that one of the good things that North American people can help do is come down here and help protect and share what happened. And then what people from South America can really do is give that healing, like natural systems, intact lineages. Here's what it looks like, and here's your heritage in a healthy format. This interchange is healthy. So Fernando was explaining earlier that the trade routes prior to colonialization, they went all the way to North America, and the ancestors here talk about doing trade. Do you guys hablar? Porque ayer tú. Sí, Yeah. pues para nosotros, digamos, siempre las culturas, digamos, nosotros, digamos, no tenemos fronteras, ¿no? Los abuelos decían que las historias de antes eran, digamos, que no habían fronteras, entonces había, digamos, una conexión desde el norte al sur, ¿sí? Habían tribus que, digamos, se pasaban, digamos, de un lado al otro, ¿no? Porque no habían esas fronteras que hoy en día están marcadas. Entonces, había como una conexión, digamos, entre las tribus, digamos, porque, digamos, pero todo el tiempo, digamos, ha habido eso, ¿no? Y también habían imperios y habían, digamos, como indígenas que subían o bajaban y al final siempre, digamos, era otro momento, pero, digamos, siempre, digamos, había como esa conexión de muchas culturas. So he's saying for the cultures, in the past, the cultures, we didn't have a border. So the ancients say that there wasn't a frontier. There was a connection from the north to the South America. And today there are borders, but there wasn't then. And there was a connection between the tribes. And because all the time we have done this now, we have empires, indigenous, that went up and down. So I think that this prophecy of the condor and the eagle is partly related to the healing of the stopping of this interchange that used to occur all the time.